Mamma, you've no right to open Jane's letter. It's against the principles of Magna Carta. No right to open my own daughter's letters? I never heard of such a thing. Besides, dear Jane need never know. Oh, I'm sure it's a proposal. I can feel it in my bones. My dear. Me? Oh! She's lost him. She's lost him. They've lost two of them. What's lost, Mamma? Your husbands. You thrown away Mr. Collins, and now here's Jane losing Mr. Bingley. What are you talking about, Mamma? Read that. No, it belongs to Jane. I thought it was a declaration, so I opened it. They've gone. They've gone to London. Well, who's gone to London? Mr. Bingley, his sister, and Mr. Darcy. They've packed up and left without even saying goodbye. Read it. Read what Miss Bingley has to say. Lizzie. Well, nobody's going to miss that high and mighty Mr. Darcy. Oh, do be quiet, Lydia. Without a sign of a proposal. After his compromising attentions to Jane. Mamma, he did not compromise Jane. He is a very undeserving young man. My only comfort is she'll die of a broken heart. Then he'll be sorry. Why, Jane. Lizzie. If you've let that Caroline Bingley make you cry, I'll shake you. She says none of them intend to return to Netherfield this winter. She means she intends none of them to return. Oh, Lizzie, how can you think that? After all, he's his own master. Look, read this part. My brother has long had an affectionate interest in Mr. Darcy's sister, Georgiana. And during the next few months in London, both families are hoping that their attachment will flower into an event which will secure the happiness of us all. You see, she knows her brother's fond of someone else. Doesn't want me to have any false hope. She knows her brother's in love with you. She doesn't intend that he shall marry into a family of such low descent. Lizzie, what are you talking about? Never mind. You'll see, dearest, he'll come back to you. Who could stay away from you for long? Dearest. Now come along down with me and we'll have some tea. All right. Come sono felice, Jenny, di essere venuta a Netherfield. Non avrei mai creduto, incontrandola, di poter mutare di colpo tutta la mia vita. Davvero, Charles? Sarebbe molto importante sapere se è così anche per lei. Lei è un timido, vero? Il guaio è che lo sono molto anch'io. Perché mi dice questo? Perché è proprio di noi timidi cercare di far dire agli altri quello che non abbiamo il coraggio di dire noi stessi. Mi ascolti, Jenny. Qualunque cosa possa succedere, qualunque cosa possa dividerci, facciamoci una promessa. Aspettiamoci. Sempre. Me lo promette, Jenny? Ma cosa potrebbe accadere? Mi spiace interrompervi, ma dobbiamo andare, Charles. Ah, vai pure, David, ti raggiungerò più tardi. Sono mortificato di dover insistere, ma dobbiamo rientrare immediatamente al castello. Per ora non posso dirti altro, Charles. Vieni subito, ti prego. Signorina? Davvero non so come scusarmi, Jenny. Mi perdoni? Non si preoccupi per me. A domani. A domani. Buonasera, signorina. Jenny, cos'è successo? Non so, non capisco. Stava facendo dei discorsi così strani. E poi all'improvviso... Non ti preoccupare, forse capisco io. Non è Bingley che è strano. Ma è Darcy che mi piace sempre meno.
È ancora troppo gonfio, Teddy, credi a me. Ma ho fatto impacchi tutto il giorno, signore, ma bisogna lasciare tempo al tempo qua. Bisognerebbe fare una fasciatura molto più stretta. Se vuole vado a prendere delle altre bende, ma la miglior medicina è il riposo. Scusa, ti dispiace tenermelo un momento? Perché non sembri una fuga, come dici tu. Diremo che affari urgenti ti hanno chiamato a Londra per pochi giorni. Di lì poi faremo sapere che gli affari si sono complicati e che è necessario protrarre la nostra permanenza in città. Del resto anch'io è molto che non vedo mia sorella e nessuno si stupirà che passi l'inverno con lei. David, renditi conto che io non voglio per nulla cercare delle scuse. Io sono sinceramente innamorato e non è certo allontanandomi da qui che potrò dimenticarla. E poi per nulla al mondo vorrei farle del male. Ecco le bende, signore. Ecco le bende. Attento, adagio, se stringi così ci soffre, sai. Farle del male? E chi ti dice che ti ami? Sono dei provinciali interessati. No, gli altri saranno così, ma Jenny è diversa. Può darsi, Charles. Può darsi. Ma non riuscirai mai a liberarti di tutti gli altri. Della madre, soprattutto. Ho avuto modo di sentire le sue intenzioni, i suoi progetti. A parte il fatto che vi dà già per sposati, ha in programma di installarsi in casa tua con le altre figliole e di restarvi finché non le avrà sposate tutte. Dai retta a me, Charles. Partiamo al più presto. Hai tanta fretta di partire che sembra quasi tu voglia sfuggire qualcuno. No. Ma è che oggi siamo ancora in tempo. Domani probabilmente non lo saremo più. Mi sbaglierò, ma a te non resta da dire per comprometterti che una sola parola. E se non partiamo alla svelta, te la faranno dire nel giro di poche ore. Quanto a me. Più stretto, Teddy, più stretto. Come vuole lei? Per me ha soltanto bisogno di dormire. Quanto a te? Non vedo l'ora di ritornare al mio circolo di Londra. Ne ho abbastanza di questa stupida vacanza. Ecco così. Porteremo anche lui e riprenderemo le nostre passeggiate in Hyde Park. Ma dovrò pure salutarla. No, Charles. Credimi. No. Bene, Teddy, basta così. Tutto a posto, padrone? Posso finalmente andare a dormire, sì? Tutto a posto, Teddy. Dormi pure tranquillo. Tutto a posto, Charles. Per quanto ci abbia pensato, non sono riuscita a trovarlo. Forse se avessi dovuto tenerlo io un nome lo avrebbe già. Ricordi quando arrivammo qui la prima volta? Mi parve un sogno. Oh, ecco come potrei chiamarlo, sogno.
Strano nome per un cane da caccia. No, no, è meglio che tu lo lasci scegliere a Bingley. Per i cacciatori i cani sono sempre una cosa seria. Sono certa, e per questo sai che ho pensato di regalargli un cane. Mi è parso il modo migliore per dirgli bentornato, Charles. Guarda, Lizzie, è arrivato! Non avrei creduto così presto. Sono tanto contenta per te, Jenny. Oh, io ne ero certa, sai, Carol me l'aveva detto. Soltanto pochi giorni per affari. Su, coraggio. Chissà se è arrivato anche il signor Darcy. Spero di no. Buongiorno. Buongiorno. Sono le signorine Bennet. Oh, mie care, avevo proprio intenzione di fermarmi a salutarvi prima di partire. Partire? Sì, per Londra, tra poco. Come? Anche lei, così all'improvviso? Beh, mio fratello mi ha scritto che i suoi affari lo tratterranno ancora per molto tempo e allora lo raggiungo, non posso restare sola qui tutto l'inverno. Ma vuol dire che non tornerete prima di 6 mesi? 6, 10, non so di preciso. Charles non dice nulla nella lettera. Ha scritto qualcosa per me? No, cara, no, sa, un biglietto di poche righe. Andiamo, Jenny. La signorina ha molta fretta, non è il caso di trattenerla più a lungo. Ho ancora tante cose da fare. Sì, ma non voglio salutarvi qui. Passerò da casa vostra con la carrozza. Così avrò il piacere di vedere anche la cara signora Bennet. Bene, allora, più tardi. Oh, che carino. È del babbo. È proprio carino. A più tardi. Sì, non capisco. Ma perché poi? Perché? Lo so, cara, hai ragione. Ma credimi, non ne vale la pena. Questa gente non ti merita. Sono dei presuntuosi, egoisti, incapaci di un affetto sincero. Ma non mi importa niente degli altri. A lui lo amo. Oh, Lizzie, lo amo. Lo so, tesoro mio, lo so. E sfogati pure a dirlo, gridalo se vuoi. Io ti ascolterò sempre. Tutte le volte che sentirai il bisogno di dirlo. Ma dovrai dimenticarlo. Non ho nessuna intenzione di dimenticarlo. E poi, anche se volessi, non ci riuscirei. Tu dici che sono egoisti, presuntuosi. Ma lui non è mai stato così. Mi ha sempre parlato in un modo che non lasciava dubbi sui suoi sentimenti. Ecco, adesso capisco perché quella sera mi disse che qualunque cosa fosse accaduta avremmo dovuto aspettarci sempre. Io l'aspetterò. Lizzie, l'aspetterò. No, bambina mia, questo non è un modo ragionevole di prendere le cose. Su, caro, vieni qui, smetti di piangere. Chi su. piange? Ma non sarà la prima volta che un giovane si innamora di una bella ragazza per una settimana e poi la dimentica appena lontano da lei. Sì, ma non è questo il caso di Jenny, gliel'ho detto. È accaduto qualcosa che non riusciremo mai a spiegarci. Sembrava così profondamente innamorato, mi creda. Innamorato? È un'espressione che si usa con troppa facilità, anche per sentimenti in realtà molto superficiali. No, zia, se fosse così non proverei tanto dispiacere. Jenny ha ragione. Beh, da quando è partito ho scritto una sola volta i primi giorni. Ma quando era qui, ad ogni loro incontro la cosa era sempre più evidente. Il signor Bingley sembrava non accorgersi più di nessun altro. A un ballo offese persino 2 o 3 signorine per non averle mai invitate. Allora, se è come dite, bisogna pure fare un tentativo. Oh, certo! Ma quale? Se è vero che c'è qualche cosa che non capite, a meno che qualcuno interessato non abbia messo in giro delle calunnie. E chi potrebbe dir male di Jenny? Beh, comunque, sia quello che sia,
L'unica cosa da fare è puntare direttamente su di lui, scavalcando tutti gli altri. Su, cara, vieni qui. Prendi un bel foglio di carta e scrivi. Non rientrerà molto nelle convenienze, ma non importa. Senza un po' di ardimento, una fanciulla non si sposerebbe mai. Anche in amore, sai? Occorre l'alta strategia. E gli ufficiali di merito me ne hanno insegnata tanta. Su, cara, scrivi. Da Longbourn, 28 settembre. Gentilissimo signor Bingley. Sono ormai trascorse 3 settimane dalla sua carissima lettera e non riesco a spiegarmi. Dopotutto, nella tutela di mia sorella c'entri anche tu. Non vedo perché non dovrei chiederti consiglio. No, ma non è che non dovresti. Il fatto è che consigli tu sei sempre più disposto a darne che a riceverne. Per questo mi stupisco. In fondo si finisce sempre col fare quello che vuoi tu. Confessa che questo ti fa un gran piacere. Come, perché? Perché sei un picro. Ecco perché. E poi, come vedi, non è colpa mia se vengono a chiedermi consiglio anche quando non vorrei darne. È suo fratello, signorina, non il mio. Ma che cos'è, un complotto? Può darsi, ma a fin di bene. Chi dei due è il vincitore da sfidare? Per ora vinco io. Ah, Carol, non ho trovato posto nel mio studio, non c'è nulla per me. Da Longbourn fosse chance? No, niente, caro, niente. Ah, adesso capisco il complotto, Darcy. E non mi piace. Neppure a me. A certe volte bisogna saper guardare alla sostanza, non all'apparenza delle cose. Spiacente? Ho vinto. A te, Charles. Solo, qui, buono. Qui. Jenny. Ah, Lizzie, è già ora? Sì. Sir Lucas è arrivato e giù che mi aspetta. Senti, Jenny, ti supplico ancora una volta, vieni via. Oh, Elisabeth, sai bene che non ce la farei. Ma sì, invece hai assolutamente bisogno di un po' di distrazione. Sempre qui con lo stesso pensiero finirei con l'ammalarti. Ma io sto bene, credimi. E poi è tanto bello qui ora che è primavera. E io l'ho attesa tanto. Sì, ma ora che è arrivata, continuo ad attendere ciò che invece non verrà mai. Perché tu credi che io... Ma che dici, Lisi? È una cosa finita da un pezzo. È vero, per un po' ho sperato che mi rispondesse. Ma poi, con la speranza si è spento anche il desiderio. Ma come vuoi che ti creda? Ma ti sei vista? Hai fatto un faccino. Povera la mia Jenny. No, devi assolutamente venire. Vedrai, staremo magnificamente. Charlotte in fondo ci vuol bene. E poi ci divertiremo alle spalle del cugino Collins. Signorina Elizabeth! Vengo subito, Sir Lucas. Jenny, sei ancora in tempo. Basta tu prenda un mantello. Il resto ce lo faremo mandare. Su via, Jenny, fammi questo regalo. Oh, inutile, Lisi, non insistere. Oh, scusami, cara. Tu sei tanto buona con me che puoi certo capire. Non c'è altro posto al mondo dove potrei stare meglio di qui. Sì, per tormentarti. Oh, no, credimi,
io ho bisogno solo di un po' di riposo. L'ha detto anche il dottor Jones, no? E poi qui ho tutto quello che posso desiderare. Vedrai, quando tornerai mi troverai cambiata. Te lo prometto. È solo questione di volontà. Oh, cara. Vorrei tanto restare qui con te. No, vai, per me non c'è nulla da temere. Tornerò il più presto possibile. Divertiti invece. E porta i miei saluti a Charles. Gentilissima signorina Jenny, sono veramente spiacente che affari importanti mi trattengano a Londra più del previsto. Dovrò perciò rinunciare, almeno per ora, al piacere di tornare a Netherfield, contentandomi di rivivere nel ricordo le belle ore trascorse con lei e le sue simpaticissime sorelle. Creda però che non appena mi sarà possibile, appagherò il desiderio vivissimo di lasciare questa città, che non mi è mai apparsa tanto noiosa come in questo principio di autunno. Nella speranza, dunque, di poterla presto rivedere, la prego di accogliere i sensi della mia profonda e sincera amicizia. Suo devotissimo Charles Bingley. Na hetgeen ik u heb verteld van de relatie die bestaat tussen mijn broer Charles en Georgiana Darcy, zal het voor u wel geen verrassing meer zijn te vernemen dat wij morgen Netherfield zullen verlaten om naar Londen te vertrekken. Het enige wat mij verdriet is mijn afscheid van u, mijn lieve vriendin. Maar mocht je ter zijner tijd eens je verwanten te Londen bezoeken, misschien dat wij elkaar dan weer eens zullen ontmoeten. Laat mij de beste wensen van Charles mogen voegen bij die van je oprechte vriendin, Caroline Bingley. Netherfield verlaten? Dat begrijp ik niet. Ik wel. Het is duidelijk. Hij geeft niets, helemaal niets om mij. Ach, dat doet hij wel. Dit is alleen maar het werk van zijn zuster en zijn vriend, meneer Darcy. Oh, wat haat ik die twee mensen. Ach, Jane. Meneer Bingley houdt van je. Nee, Lizzie, nee. Het is uit voorgoed. Als hij wezenlijk van mij hield, was hij toch wel gebleven. Oh, Lizzie. Lizzie, help me om het tegen mama te vertellen. Ja, ze bedoelt het wel goed, maar ze kan je zo ondraaglijke schaamte bezorgen. Oh, alsjeblieft, laat haar niet meer over spreken. Alsjeblieft, Lizzie, alsjeblieft. Ik ga Meryton voor enkele weken verlaten. En ik ben er blij om. De sfeer in huis is voor mij ondraaglijk geworden sedert de heer Bingley, en wie mama reeds lang mijn toekomstige echtgenoot vermoedde, plotseling naar Londen is vertrokken. En mama mij dit schier dagelijks verwijt. De invitatie van oom en tante Gardiner kwam voor mij als een verlossing. En misschien, heel misschien, zal ik de heer Bingley in Londen weerzien. Denk niet dat ik je verwijt maak, Jane, lieveling. Ik weet heel goed dat het niet aan jou gelegen heeft dat meneer Bingley je in de steek heeft gelaten. Ik bedoel, als je had gekund, dan zou je er heus wel een stokje voor gestoken hebben. Oh, mama, alstublieft. Jij bent een erg lief kind, Jane. Jij hebt je maar moeder altijd de grootste medewerking toegezegd. Jij hebt nooit sabotage gepleegd, zoals Lizzie. Die schijnt te denken dat de rijke bruidegoms haar als rijpe goudrenet in de schoot vallen. Mama. Jawel, ik weet heel goed dat jij denkt dat meneer Wicking jou een huwelijksaanzoek zal doen. Geen sprake van, mama. Maar meneer Wicking is een mens die zich zijn positie in de wereld nog zou moeten verwerven. Het
Het is best mogelijk dat hij aan het eind genoodzaakt is een buitengels te trouwen. Terwijl de dominee een vast inkomen bezit. Een mooie pastorie, een aardige moestuin, verse groenten alle dag. Dominee Collins trouwt volgende week met Charlotte Lucas, mama. Als huwelijkskandidaat kunt u hem nu dus gevoeglijk uit het hoofd zetten. Ik geloof dat het tijd voor je wordt om te gaan, Jane. Ja, ik moet papa nog goeiedag zeggen. Jean, denk eraan dat als je in Londen bent bij mijn broer, dat je dadelijk schrijft aan mejuffrouw Bingley. Ja, die moeten toch daar in Londen weten waar ze je eventueel vinden kunnen. Niemand van de familie Bingley zal zich ooit verwaardigen een bezoek af te leggen in een zo goedkope buurt als Cheapside, mama, waar tante Gardiner woont. Mejuffrouw Bingley is altijd zeer op Jean gesteld. Zozeer dat ze de gedachte niet kon verdragen dat haar broer met mijn zuster zou trouwen. Ik zal Caroline Bingley schrijven, mama, maar daar blijft het dan ook bij. Ik wil de eer aan mezelf houden en het helemaal aan haar overlaten of ze de kennismaking wil hernieuwen of niet. Ja, maar luister nou eens. Papa, mag ik binnenkomen? Natuurlijk. Klaar om weg te gaan? Ik zal je missen, mijn dochter. Maar ik ben er zeker van dat het verblijf bij oom en tante je goed zal doen. Heerlijke stad Londen. In ieder geval zal het je helpen om die spijtige liefdesgeschiedenis te vergeten. Wat een minnaar. Ik neem het hem niet kwalijk, papa. Wellicht heeft mij alleen mijn eigen ijdelheid parten gespeeld. Vrouwen zijn nu eenmaal te gauw geneigd om meer te zoeken achter bepaalde hoffelijkheden dan alleen de wellevendheid die deze inhoudt. Een verwarring des geestes die de mannen maar al te gaarne voedsel geven. Maar ik ben blij dat je alweer zo verstandig uit de hoek kunt komen. Hè? Hoe minder het pad der liefde over rozen gaat, hoe meer de bruidstranen nabij komen. Ik zal je missen, kind. Het waren mij liever nu afscheid te moeten nemen van Lydia of Mary, in plaats van mijn oudste, met haar zacht en stil karakter. Vaarwel, papa. Tot ziens. Ik zal je schrijven. Doe dat. Schrijf me vooral direct, als je daar in Londen wellicht iemand mocht ontmoeten die je op volle waarde weet te schatten. Oh, Jane, je mondje. Heb je bagage in de trekker gebracht en hier is iets voor de reis. Jane, schrijf je mij vooral over de toneelstukken die je in Londen zult zien. En over de mode en de feesten en alles. Men zegt dat de grote stadslucht zo'n prikkelende uitwerking heeft op iemands gestel. Net als champagne. Als schrijf je of dat waar is. Misschien mag ik dan ook eens een tante Gardiner. Ik vrees dat jij nog wat te jong bent voor dat soort champagne. Op landwijn kan meneer tenminste het oog houden. Maar ik zal je een stapel romans sturen. De nieuwste. Altijd alleen die liefde op papier maakt ook nerveus. En pianomuziek zal ik evenmin vergeten. In papa in huis mag ik toch alleen maar spelen zonder gerucht te maken. Geluk in drukletters en geluidloze muziek. Hou daar maar eens een gezonde inborst bij. Mijn arme lammetje. Maar dan moet ik echt gaan. Dag Lydia. Waar is Lizzie? Oh, haar hoogheid leeft het verkoren buiten afscheid van je te nemen. Dag, koude vrouw. Dag mama. Dag, vaarwel. lieveling, had je het nou toch maar klaargespeeld om die man zijn jaarwoord te laten geven voor hij wegging. En had Lizzie nou maar tegen die dominee ja gezegd. Dan zouden we nu handenvol rijst hebben kunnen strooien. Integendeel, nog ga jij weg. En Lizzie staat buiten kou te vatten. En dat allemaal met de aanstaande voorjaarsschoonmaak. Vaarwel mama. When my brother left us yesterday, he imagined that the business which took him to London might be concluded in 3 or 4 days. But we are convinced that when Charles gets to town, he will be in no hurry to leave it again. You see, it is evident by this that Mr. Bingley does not return to Netherfield. Of course he will return. No one that has seen you together could doubt his affection. But you do not know all. I will read you the passage which particularly hurts me. Mr. Darcy is impatient to see his sister, and to confess the truth, we are scarcely less eager to meet her again. I really do not think Georgina Darcy has her equal for beauty, elegance, and accomplishments. And the affection in us is increased by the hope that she may soon become my brother's wife. It is only evident from this that Miss Bingley hopes to persuade you that her brother is not in love with you. We are not rich enough or grand enough for her. Besides, she is anxious to get Miss Darcy for her brother, in the hope that one intermarriage between the families will advance a second, her own.
to Mr. Darcy. Can this be so? I cannot believe it. I begin to be almost sorry for Mr. Darcy. Oh, sister, to think that I should be forced to make way for Charlotte and live to see her take my place. Oh, come upstairs, ma'am. You will feel better after a rest. Aunt Gardner. Yes, Lizzie, and there. We can see where the Colonel was. Have a moment. I must confide in you, as I am never able to confide in my mother. Why, Lizzie, what is it? I feel the greatest anxiety about Jane. She has heard from Miss Bingley they are not to return to Netherfield this season. Oh, poor Jane. Day and night she thinks of nothing but Mr. Bingley. I'm so sorry for her. Oh, it had better have happened to you, Lizzie. You would have laughed yourself out of it sooner. You are right, dear aunt. I would have laughed or died. Do you think Jane could be prevailed upon to come back to London with us? A change of scene might be of service, and perhaps a little relief from home would be as useful as anything. Dearest aunt, you are always our best physician. But what of this young man? What if he comes to call on her? That is quite impossible, for he is in the custody of his friend and never stirs without him. Mr. Darcy may have heard of Gracechurch Street, but he would never suffer Mr. Bingley to call on Jane in such a part of London. So much the better. I hope they will not meet at all. But does not Jane correspond with his sister? She cannot help but come. If I know Caroline Bingley, she will drop the acquaintance entirely. Nothing could make me happier, my dear friend, than to see you while I am in London, and to return to that state of intimacy which existed between us in Hertfordshire. I shall be staying with my aunt and uncle Gardner at their home in Gracechurch Street. Gracechurch Street? Where in the world is Gracechurch Street? A long way from Grosvenor Square, Louisa. Will you call on her? Certainly not. Miss Bennet may have amused us in Hertfordshire, where the society is vapid and there is nothing to do. But in London, I certainly do not intend to waste my time calling on a provincial nobody. Poor Jane. Poor dear Jane. So, we are all off to London, and I do not pretend to regret anything I shall leave behind, except your society, my dearest Jane. Mr. Bingley himself left yesterday, and though he talked earlier of his quick return, I suspect both our absence and the presence of Miss Darcy in London will lead him to stay there. You know of Miss Georgiana Darcy, of course, Mr. Darcy's sister. I really do not think Georgiana Darcy has her equal of beauty, elegance, and accomplishments. My brother Charles is, of course, most capable, or too capable, of engaging any woman's heart. All these circumstances, I do suspect, favour an attachment between my brother and Miss Darcy, which will secure the happiness of many. Oh, dear, have I put it rightly? I fear there can be no other way of putting it. He is going. He will return no more this winter. And worse, Elizabeth, Caroline Bingley neither expects nor wishes me to be her sister. She suspects the nature of my feelings and puts me on my guard. Miss Bingley sees that her brother is in love with you, but wants him to marry Miss Darcy, and so writes you such a letter. Of course he will return, Jane. Of course. Hertfordshire. At least one need not regret the leaving of so damp and tedious a place. Are you not thankful, brother, to have so much business in London as to prevent your ever returning? Mr. Darcy, what will you remember best?
Miss Eliza Bennet's beautiful eyes, or Miss Eliza Bennet's mother's voice. What shall we tell Mother? As little as possible. Even if he does return, how could I be happy in accepting a man whose sisters and friends are all wishing him to marry elsewhere? If upon mature deliberation you find that the misery of disobliging his two sisters is more than equivalent to the happiness of being his wife, I advise you by all means to refuse him. Oh, Lizzie, how can you talk so? Hope is over. Entirely over. He will not return, and I must accept it. It is from Miss Bingley. She writes she's increasingly convinced that an announcement will soon be made concerning her brother and Miss Georgiana Darcy. Poor Mr. Bingley. And poor Mother. What shall we tell Mother? Violently in love. That is a phrase as often applied to feelings which arise from half an hour's acquaintance as from a real, strong attachment. Pray, how violent was Mr. Bingley's love? I never saw a more promising inclination. He had grown quite inattentive to other people. And is not general incivility the very essence of love? Lizzie, it had better have happened to you. You would have laughed yourself out of it. That poor Jane. She shall come to stay with us in London, in Gracechurch Street, the better to get over it. But not in any hope of meeting the young man. Mr. Bingley is at present in the custody of Mr. Darcy, who may perhaps have heard of Gracechurch Street, but would hardly think a month's ablutions enough to cleanse himself from its impurities. And Mr. Bingley never stirs without Mr. Darcy. They are not likely to meet. This came just now from Netherfield, ma'am. Thank you. It is from Caroline Bingley. She writes that the whole party will have left Netherfield by now for London, and without any intention of coming back again. My brother Charles at first thought that the business which takes him to London might be concluded in a few days. But we are certain that this cannot be so. I'm convinced that when Charles gets to town, he'll be in no hurry to leave it again. I do not pretend to regret anything I shall leave in Hertfordshire, my dearest friend, except your society. Mr. Darcy, of course, is impatient to see his sister. And to confess the truth, I am scarcely less eager to meet her again, from the hope I dare to entertain of her being hereafter my sister. Am I wrong, my dearest Jane, in indulging the hope of an event which will secure the happiness of so many? Is it not clear enough? Caroline Bingley is convinced her brother is indifferent to me, and she means most kindly to put me on my guard. Oh, Lizzie, can there be any other opinion on the subject? Yes, there can. Miss Bingley sees that her brother is in love with you, and she wants him to marry Miss Darcy. She hopes to keep him in town and persuade you that he does not care about you. Indeed, Jane, you ought to believe me. No one who has seen you and Bingley together can doubt his affection. I cannot believe Caroline is capable of willful deceit. All I can hope for in this case is that she is deceived herself. Well, believe her to be deceived by all means, but she can hardly convince a man so much in love that he is in love with someone else instead. If Bingley is not back by your side and dining at Longbourn within 2 weeks, I shall be very much surprised. And now Mr. Bingley, of whom we all had such expectations, is
gone off forever. What? I've heard again from Caroline Bingley. It is now quite definite that they will stay in town for the whole winter. I cannot believe it. It is true. Come now, Jane, take comfort. Next to being married, a girl likes to be crossed in love now and then. When is your turn to come, Lizzie? You can hardly bear to be long outdone by Jane. Here are officers enough in Meryton to disappoint all the young ladies in the country. Let Wickham be your man. He's a pleasant fellow. He jilts you creditably. Thank you, sir, but a less agreeable man would satisfy me. We must not all expect Jane's good fortune. True. It is a comfort to think that whatever of that kind may befall you, you have an affectionate mother who will always make the most of it. I don't know what will become of us all, indeed, I do not. You must not be anxious for me, Lizzie. He will be forgot. And we shall all be as we were before. But I may remember him as the most amiable man of my acquaintance. But that is all. I have nothing to either hope or fear. Nothing to reproach him with. At least I have not had that pain. Dear Jane, you are too good. Your sweetness and disinterestedness are truly angelic. Don't tease me, Lizzie. Indeed, I do not tease you. There are few people whom I really love, and even fewer of whom I think well. The more I see of the world, the more I am dissatisfied with it. Jane, what if you were to go to town? I'm sure Aunt and Uncle Gardner would be very happy to take you back to Gracechurch Street with them after Christmas. Why would you have me go to London, Lizzie? No reason. Change of scene and society. Jane? What's the matter? Jane? I don't understand what would take him from Netherfield. Why would he not know when he was to return? Read it, I don't mind. Mr. Darcy is impatient to see his sister, and we are scarcely less eager to meet her again. I really do not think Georgiana Darcy has her equal for beauty, elegance, and accomplishment. So much so, I must hope to hereafter call her my sister. Is that not clear enough? Caroline sees that her brother is in love with you, and has taken him up to persuade him otherwise. But I know her to be incapable of willfully deceiving anyone. It's far more likely that he does not love me and never has. He loves you, Jane. Do not give up. Go to our aunt and uncle's in London. Let it be known you are there, and I am sure he will come to you. Give my love to my sister, and try not to be a burden, dear. Oh, Jane. Still, a girl likes to be crossed in love now and then. It gives her something to think of, and a sort of distinction amongst her companions.
I'm sure that will cheer her up, Papa. Well, it's your turn now, Lizzie. You've turned down Collins. You're free to go off and be jilted yourself. What about Mr. Wickham? Well, he's a pleasant fellow, and he'd do the job creditably. Father? And you have an affectionate mother who would make the most of it.